mukukunavu buza kukubatu mwasi zomuti banaffe abatulabuliriza obulamu buli butya nze obulamu ndi bulungi nnyo lwa nsonga genda netule kubanga abantu beweegombanga mu nsi ab'enteebereza y'obudde ab'enteebereza y'obudde bakola babala ebire n'empewo buli lwako ne bakuwa update ate nga ntuufu nedda tamale weather focus September erunino gye tutalabye anti ebire tebyajja era ffe tukugaa nti ffe political scientists ne bannakyo scientists ffe tuli bakabi nnyo kuba ffe tudiiringa n'abantu naye bo bali badiiringa tuziyita variables empewo ne bagibala gwe tulaba ku CNN empewo egenda kuva eno egenda omuyaga katulina bagubala gwe tewali akugulira nguzi nti shuuka kakati omuntu owokubiri ng'owange ekitiibwa musuubuzi omusuubuzi n'ataasoma mugezi kuba buli lwakeera okusuubula ali wakati w'okwavuwala n'okugagawala decision egi taking a risk every day omusuubuzi wagenda okusuubula ali wakati w'obwavu w'okugagawala okwongerako oba okwavuwalira ddala kyobala nti ye haamu akugamba mu katabo ke ti omusuubuzi bw'ayavuwala alinga tena addayo n'abawunsinga kyangu nnyo abadde ne sente okuddamu ozifuna okusinga tazifunangako ozifuna era tewali asekerera musuubuzi nti gundi yagudde nezo diiru bakuga nange nagiwonye buwonye naaligiyingidde abookusatu baali badde basawo naye kati omwoyo gwabagwamu basawo ki bano ba doctors he must make omukazi bamulongoosa oba tebamulongoosa kubanga you are fighting with life any delay in making a decision a proper decision results into death. Lwaki otandise n'ebyo kakati ammwe abantu bammwe ebyo byabalema reasoning wano yebulawo yokka tewali kirala nti nze ntunuya ekintu wano nenkiraba emyaka 5 kubanga mmanya nti olubuto oyagala omwana omuwala w'essomero oyolekedde luzira you have embarked on your journey to luzira ate mba mugezi nnyo obaze nenkubaza nemmanya tikakati bw'okola kino kigenda kuliidinga obufunye olubuto ku ssomero bagenda kugobayo mba mugezi nnyo kubanga I predict basing on kakati ebintu byamwe bisinga obungi you don't have time kuba temulya mmere tetulya mmere naawe teri thinka era bakugamba nga kyetuyita public opinion mu mawulire kyava mu coffee shops in London abasajja baatulanga kaawa nga be balowooza 2 abalowooza abalala ba monks baatulanga muki mu tempo ne balizoning nga be baleeta public opinion kyobola batuga nti when you see the monks on the street kitegeeza ensi eggwanga liweddewo kakati n'osanga majirisi ulama yeyabamanyi simusiramu nti mwali yeyabamanyi temuli wajjuzo temuli mwajjuzo yes kakati polobulemu zammwe zonna nti ebitongole byammwe n'abantu bammwe bonna baakoma okulowooza nti somebody Governor Bank of Uganda akugamba nti sente sasasula ezo tebakubanja sente bakugamba oyina legal department mu Bank of Uganda ate wahayalinga external lawyers kulwaki issue is not money it's not how much you paid. What if you had paid it to the legal team in the Bank of Uganda? The question is, you have, it means these are conduits. Muyisa sente kiki kyokka abazungu ng'oli minisita ne bakwata ng'oyenze tebakugamba nti okwenda kyekikugobezza gwe gwayenda ebyama bya gavumenti byobitereka tebakugaana bwenzo definitely kyobola mumwate temutegeera ono omuzungu wa bad black
yamuguliranga emmotoka nga ali mu kkomera lwaki ye agamba twayingira mu partnership for real estate investment n'ozibba olina okubeera convicted nzire munneewole mu banka ya protectinga credit ani ali muwola rubi blacklisted bino ebyammwe noga nti nze nja kuvuma omuntu kaba omukolamu ssente ng'omusajja alina balooya bana tajja kutunda nandaweeyo gitunde I have 4 lawyers gwe nkola nti ejja kumvuma onkolemu ssente gwe atalinyangako na mu P4 osinzaza amagezi oba nkulwalinga into a trap mala okunganya lisiiti naki our people andi kubulire nkuga nti reasoning ya wano nafu nnyo tebawayo time olwaliro nina TV gyembadde ndaba ku makya nendaba oluyimba lwono omutujju ali kuba abawala onamwambaza punde ono ali naye mu buliri is it how you predict Uganda girls or women including my daughters oluyimba baluwere olugundi talumanyi talumanyi is it how bamatembe tebabimanyi tebabirwana nabyo this man is it how you depict Ugandan women or girls obabo bamalaya bamwe bwe baba malaya tututeeka ku TV n'abafu kati alulabe bwerwa kati n'abange mwe bali abategeevu abawala baniti so n'ogamba nti ababaka ba parliament 175 badduse mu parliament nga bayise etteeka lyaki naye nga baagala emmotoka empya baagala where do you get taxes 175 ate bo temubavunaana nga nsereko bano si balebo MPs abaganya okuyita ekiteeso when do you become a rebel ng'ovuddeyo n'oyogera nga n'omukulembeze atudde nabo mu state house ne bajja ne badduka mu magye tubavunaana cowardice kakati bano si balebo MPs 175 bakyali babo kati kifaananyi kyabo bonna bonna anti kitegeeza tokyayina kyembagamba 124 bavotinze against wayiseewo kati omugezi ategeera nti government has lost grip on parliament ng'obasisinkanye olwaleero enkeera kwe kulonda 175 ne batalabikawo kati obaki they must face disciplinary measures ate zitya wekiri mu tteeko anti bareboozi kati leeta ekiralo olabe gwe bakulaze kyena bagamba ku Bobi Wine nti omwana omuto asambye olugine lw'enjeenya mulinde omubbi w'okukyalo ate teyazze ate yani fere tunalabawo omuntu omwana bebi asambye olugine lw'enyeenya ne munyumya ku kyalo nti omwana wagundi w'amaanyi bebi ng'omubbi awulira kakati omubbi Bobi Wine tasobola gwe nabaga nti mwagiwinga tugenda kuziika naye avuga emmotoka mutamiivu kaba baleetera atali mutamiivu kuba temugaa tetugenda kuziika whether is a good driver or not you are not saying that we don't need change choga Bobi Wine yasoka ate mugisa muntu tazze kuba mwakanze bali abayina emaali wano ekintu bakitwala kati mwafunyemu omunene naye yanywa enjaka kati mugisa muntu omuvuma ki tell me bagamba kyambega kyokka kakati anti kitegeeza nti bwaba abagera Museveni kati amugjeeyo kuba Gaddafi kye yakola bamugamba lokabi bonna yabajjayo bambasada baani naddira omusajja n'amutereka mu nnyumba amuwa abazungu nga takina naye kyamanyi ambasada gwayogerako ekitegeeza loolo yono nze nkugamba nti bebi akubye olugine mu muwaana kakati abantu bonna bategedde nti ekintu si kinywevu ekintu kinyenyezeka nabagamba nti omukazi omulungi akola mu bbaala abasajja bonna abagezi bamutya abakitiibwa abasajja batya obbagaana naye bwe bawulira nti wa bodaboda amukwanyi bonna nga bagenda tubadde tumutiira bwereere era jjo nabadde simanyi we bajje kumpita ekitongole kino kyandabikidde kyabalokole kiruwa ng'eminti fasidi yabadde agenda okuggalawo development channel triple launch kirimu abavuka kirimu abaki nagenze era nabagenze sibamanyi sigenda kukugaa nti gundi n'abandeesibwa n'abampisi simanyi namanya gaabwe nere bampita okuboogereramu oboogereremu nimbagali kakati mmwe ensobi gye mukoze
Abannayuganda babbiddwa nnyo mu bitongole bino. Buli kitongole kyoteekawo bali suspicious. Batya kuba bababbye nnyo. This is the problem. Nembaga nti nina banka gye mpulira ng'eyina ekirango nti eri supervised by Bank of Uganda. Tewakyali alina vali mu Bank of Uganda. Gamba eddukanyizibwa abakugu mu byenfuna. Kakati the moment you say nti this bank is protected by Bank of Uganda, it does not make a sense. Atenga banka yeggwanga. Ate eriwe ejjanjabye bali wa banka musanvu zigudde. Kati eyo tokyagerinanya. Luli kibadde ekirango kikola kati tekikyakola okujjako nga waliwo overhaul mu Bank of Uganda. So kakati gwe akola bwe ekyabavubuka naki oyina okutegeera image kijojjiddemu. Ndika abantu buli byowulira byonna abantu tebakyabigenda mu bababadda. Kati abantu mubavuwaliza mu bino byakatemba. Ekivulu ne kibeera egindi mu munasigaza ssente mmwe. Je kiro nayina ebintu byawe byempandiika. Abaana bali bateekako nga kuliko TV. Oba bali luddawa balaga abayimbi abato ninga guno mulembe gw'abakongo kati mu munajja wa ssente. Mujja kutuuka ekiseera nga abayimbi basinga ababalaba. Kasoko yayo oluyimba n'okwata eriwala ebbi ne musinira ku mmotoka oluluwedde mutali makulu. Your society is being destroyed. Your society is being destroyed. Kakati bino byonna tudda tutya ate buli omwana onya ssente ndikati mwekamba buulire ab'emmengo babajimbiddeyo. Ab'emmengo bali abasajja bagezi baagala kuzzaawo banka y'abakiga. Ekyo nzize nkyogera nembaga nti gavumenti yajjawo National Bank of Commerce ey'abakiga. Abakiga bagezi nnyo. Teyagisesema. Abakiga bw'obatunuulira n'otulenda bana abalunda ente. Abakiga bagezi. Ente ogifuuyira eddagala. Ente ogitta enkwa. Ente eri omuddo. Omukiga ayingira mu kibira n'asala olubaawo talufuuyira nakamu. Okiraba wente nti ye is a living thing. Ono yayingira kibira n'asala ebira byonna n'abimalawo. Abakiga badda mu mbaawo. Ne nkubuuza ti mu nnyumba muno ndagaamu ekyente. Eprodakiti y'ente. Ndagaayo eprodakiti omuntu nga yafudde gy'afa nayo nga yante. Naye nammwe abaseera muteekako olubaawo. Bakulisaniriza kofini. Kakati owente waliwo atwalakirwa ennyama mu kabuli. Abo abasajja the most organized and richest tribe in Uganda nationality abakiga. Naye nga tebannafugako. Bagezi. Banka yabwe mujja gisesema. Kati amagezi ge bakozeho gamanyi. Bataddemu ne TF banka bayinsaitinga Abaganda. Kozi bali abafere basajja bagezi. Abavubuka b'emmengo be bano be private lawyers be babanja. N'olwekyo the more you incite the Baganda. Omutanda teyali tudde boogere ku TF banka eyaggalwa. Olukiiko lw'emmengo terwali tudde. Baki players emmengo bano be bayisaamu obubbi. Abasajja babala. Tefe banka yavudde wate okuyingira mu bino. Ne Greenland. The 7 banks zasulibwa mu bugenderevu. When you talk about Greenland, you include Baganda and Basiram. And Muslims. When you talk about TFA, abakiga tebannayogerako bote bavaayo bakyonoona. Kakati mulina okusasula banka ezo musanvu. Because an authoritative arm of government ye yakyogedde Auditor General ye yayogedde nti mwazisuula busuuzi. Katujjawo buno tukomewo kyali mu program The Patriot mwoyo gwa ggwanga n'omukuku na Joseph Tamale Mirundi senior analyst. Ngenda kukwatya Kampala. Olabye ekifaananyi ky'abazzukulu ba Museveni mbukedde nga bambadde bbulaaka. Abo tebaba mulumbe. Abo tebaba mulumbe. Kati walabe ekifaananyi kyokka. Eyo bbulaaka yaki nga walabye omuntu ayambadde bbulaaka nti bazzukulu ba Mirundi muba mulumbe. Naye abantu bali wano abasajja babala. Ani yazibambaze? Abo abavubuka waliwo gwe bayita Nakabaale yawa president essaawa nga bwambabazi. Nakabaalo ne yali akiikirira abavubuka n'amuwa n'entebe ey'olugalaamirizo tigenda weebake. Saawa eweddeko. Tukiyita politics of symbolism.
fe tubitegeera politics of symbolism. Abavubuka okwambala kala enzikivu nga enzirugavu eyo kiraga kifaananyi ki jjajja bwe yafudde yataba enkofiira eyange eyoyo onjiraba eyayereyo yero bareti by the way ate watandise ddi okwambala nzina zekoledde my initiative ate mwana nze Katonda yampa emikisa ndina olufuno abagagga batandise ziteeka mu ssente HB Matovu yagenda nti ako kotukoledde abenaalimu ate naffe katugjeeyo mitwalo 5 nga bwereza ku ssimu waliwo abalala bataagala boogera nze n'ekintu kyenkola nekitatambula nakwata ennyondo wano nga abaka palamenti batyayo sinze nabatwala mu bitundu nga nkesi byakanankani waliwo yaddamu okubatawaanya nedda kakati nenkofiira bajje nze nagyekoledde ate Museveni gye yeesiimidde kati waliwo yankubidde essimu mbutuwe ku ssente kaonze mbu Museveni yakuweereza miliyoni 10 ziruwati uwa anti baba talina initiative era banavuka nabagambye nembagamba eyo gye nagenze ndi musoma akatabo ka hamu ye mugagga ate muvukangamu naye era hamu yakiwandika mu kitabo kye nti abatannafuna balina comfort zone mwe batuula ne beekubagiza ezo sente zagundi ne mu byalo baga oyo kinywa musaayi oyo atwala mirambo Kongo. Because the moment you fail to make an initiative, Bogantya, oyo bamuwadde no. Nabagambye nti omuntu yenna atalina kyayiya ku nsi tagaggawala. Hapana. Nti mu Europe bakugambyeko nti baprofesa ba Europe beediima batunda patent. Okola kikyo mbunja kugegenya ngaggawale ogenda kutunda nandawe yanikitawo bamusibe zina 4 lawyers. We are studying the situation. Ate bipande tiyabijjaako ebipande kyekizibu oba byokola kakati Tamale Kampala lwaki amutaddeko nnyo anti nabawandikira mu katabo nabawandikira mu katabo ka Bobi Wine kano ate Nakasero kagenze wa president ekyo ekivuka kye bayita yiga kifeere n'abaana tekibalabirira musomanyi bukandaani ne bagenda wa president bamugamba nti Bobi Wine ne Mirundi basinkana buli lunaku babeera ku hoteli bagiyita Joyista kakati n'ogamba tebannanga abagole basiru ebyebufumbo emikolo bagikoledde mu kisenge baali badde mu kidaala kirina omutwe gulinga bwe guti gulinga ogwendika gwe bajjeeko obwoya bigenze wa president bimulimbi bimugambye let me tell you obwambega okuloopa kitegeeza nti tekimanyiddwa you are discovering I've been telling you nti I met Bobi Wine for 2 hours. When you say nti amusanga kukundi is a bar body pulling ayowe kakino gutuguli bwe kuti bagunonya ngenda kikubancha abye byawandise mu kiwandiko kya Buganda nekifunye tebinagenda nayo babiwadde emitwalo 5 nekiza sejembe ewacho nkukube gwenkwabye bakireta mbukinkete gwokete omuntu gwe gwoyo oyo koko omutwe gwo naye akete omuntu bekizala gombo bamityana kibere nyo ninankabiru tuyina magizi mutwe gwe no wandika mu kiwandiko ekijjo kusa gwe je bujja what if I die abana bange gotoduka misinde gwe togeze ku bamuli basiru emitwalo 5 kati mwakolesa sente mekanga mugenda kitawo ya waso omukazi musiru nga ne wa mumuli basiru obusiru times obusiru you get obusiru plus omukukunavu so Kampala anti president agenzo mukwatako nga nze munnange mu 2012 namuwandikira nawandika akatabo kange ne mulaga ti Musisi pamuyingiddemu kubanga president politics sono wasajikota mumanyi no whoever Museveni praises bamuyingiramu kano kawalu ntwe ya pussy kagamba mu president that man abuse na likonko bekutisenge nzokukana ekiro nalinga asizo omuntu mulaba katamba omukakebere ku TV obuso bwebuti bakatula bwekatola ba pussy enjerere wona macho yake wona masikio sungula kabisa katunda kati bakabi buli wamu kagamba president mbu I abuse is Musisi queen of England. I told the president nti Musisi ke mulokole who demolishes mulokole churches Musisi ke Muslim who demolishes mosques Musisi is like a Catholic who demolishes
Catholic churches. Museveni nakimugamba. Yambuza lwaki ova musini mugamba. Nimugamba musa ku mazi. Nibakuba bya Ruhanga yatereza Kampala Moses bya Ruhanga. Naleta mu amazi nagaba enkoko. The last time to yali mu State House. Very active young man. Jose ne bamuyingira mu babbe. Kakati dwe twasembe mu 211. Besi yatusinze bulu 13 mu Kampala. 211. Mu 217 besi ye natukuba ne difference. 16. Emitwalo 17 bibala bya musisi. Nimuga oli mwerabira. You see here, Harizas will come in the open. I told the president. Naye atenga musi president ya mwana. Nabagamba nti ekibuuzo be bakiretangako kawalu twetwe ya pusi nga ababana ababya. What's your comment about Musisi? If I had 100 Musisi, singa bayina 10 nga bakukubye buli bwa emitwalo 17. Wali kuwangud. And what you people don't know. Kampala buli president gwasima bamumutega butezi. Anti babategera nti afosesike yakulo. Bwakwata ku Musisi, akwata ku Musisi nga mudamejinga. Musayinza nokubanga kyali akola yali takitegeera. Bali bamuyingira mu abagezi. Obwana obu ne bubba ababavuka ne babaliyitawa. Bali wajja kuvuka mu office ya mawulizi aliyita mu kamoli. Kubanga bayagala okusubabba ne basuula ekintu. Kati ono atungira ekitungirire nga manvuli ya binayisa. Nti babo bajidde mu black bazze kungu bakabazukulu kitwale. Bazukulu baba mu black bazukulu. Baba mu black baba jajja bwafudde. Singa muyole yabibadde mu muyolerawo. So kakati nze nkugamba. Sente zinakitungirira sente akatabo kano nakugamba nti for the future will exonerate me. Dated 19th July 2012. Akawandika 2012 nenkugamba nti nchijewa. For example, Wino Kayongo had been appointed a presidential advisor, which attracted the wrath of the sitting group. They also waived the corruption card. However, the president gave a directive that markets should be developed by sitting tenants. This is why government compensated Basajja Balaba and Brigadier Mugenyi to ensure that markets revert to vendors. Siche yabagambi. Ntinalagira obutale budde mu bantu. That's what Museveni is what is. Yes. Atenga tebabu balizinga. In case of Brigadier Mugenyi ye yasasula nafirwa ne sente. Basajja Balaba bali bamutenda linze nakifuula nti yali aguze. Be bali zisesemye. Government paid compensation, they were compensated. Ojukira nti abe wakataleka wakiseka bekalakasa up to 1. Owa Museveni dala yakabawa atuwe ekyapa. Egwanga nibaliteka ku bunkeke babasasule. Ababbi. Nenkugamba nti kale Kayongo yali advisor wa president on market. Neba amusabe million ya $1 bamuwo Wino. Omukazi nalemere ebyapa kubanga ubagwe Wino bagikuza aba South Africa. Etaka bali tundadde. Mbwawo train ya Kampala wegenda omwana oyo yali mu Kampala oyo singa bamutotte mu katale kana akebiti n'omusini baba kubirayo. Olaba nti Museveni bamutisiza katale kebiti kali akawusafi n'okagula bilioni 18 naye omwana oyo aliddawa ne Musisi bilioni 18 akakebiti nga paka yadi ekumbi nayo aliddawa omanyi yali alowooza bali balowooza mbu they can silence me. I fought for 3 years. Later appointment yete wange ku mulimu gwonna nkwasa omutwe. I don't want to work. Bobu Jose bwabu control tosobola kuncontrolling. Nabaga the future take exonerating nenkugamba awandika Kampala vendors according to the president could develop the markets themselves with others or with the government. However, like in Utoda, the organization in charge before this president's directive took over the implementation of the directive. The thieves wanted to grab this land in the same style they grabbed the Utoda money. They financed and masterminded the wrangles in the markets to present it as a vote of no confidence. But as wrangles are masterminded, I'm lucky.
Mayambala namusonyiwa. Mayambala yakola strike. Mukiro kimu Kalolo Okuruta namutwala okulaba president. Ng'ebbaluwa gye nnina evudde mu Revenue Authority. Bawandikira president nti ababutoda buli lwe beekalakaasa revenue efiirwa ssente nga be babikola. Nga ne benakola Revenue Authority yali financing akasiita okukola strikes. To stop the strike we had to use 4 billion. Nabaga nti Museveni bwali ddako ebbali n'alaba ekiri mu gavumenti yali gyegaana katata atese biraba. I did this in 2012. Nibaga ndoza to bakola ensobi ate singa banzita singa bafu singa balina n'abaana abalema. Kibakola ekyokulowooza nti tusobola omanyi byayogera ate president yalonda ne Musisi ate ki kata katumujje ku president katumuteeke atu mwali bafu nja kubako omwenyondo mutte mwali bafu nze sina advisor sina handler I know where I'm going nti within tuli mu myaka emekakati emyaka mukaaga nabaga nti ba mastermindinga Mayambala tebamukiriza kulaba president Kalolo Okuruta yamutwala mu kiro kimu n'alaba president n'akola strike baleete bus no bus oyo no yajja tusasula. These things are documented tumutundire buli kamu konna. They were masterminding these wrangles in it parks in where tibali kivumbi n'afuka kivumbi mu Owino nga be bamuteeka mu ssente. Nenkugamba unlike Utoda, both the Owino and the Nakasero groups had bought the land and were ready to develop. However, Musisi cancelled the earlier transactions. Why? If she implemented the provisions of the earlier agreements, the thieves could not grab the land. They either, with the Musisi's knowledge or through an invisible hand, influenced Musisi's decision, thus giving the steering group to advantages. Musagenda okujanga akatale bakatunza ako Owino. Sekanso gesekadde kuba wachi. Imagine mwete mukitegeera. Abasajja b'omu Owino tebatunda katale ko Owino. Batugamba nti beewola mu banka. Songa akatale ke Nakasero. Abali Nakasero be baketundira. Boke nyini. Esiba n'abapya bakakooza. Olukiiko abali wakisekka. How can you sell government land? Bimasasi amini yali basekudde amasasi. Otunda ettaka lya kitaawo. Because you don't understand the logic. The logic is bano basangibwa mu butale bwa City Council. Bwe buweebwa abantu. Ne babagamba, president n'agamba, government can help you to develop it. But mulina sente. 2, you can have a partner. Mwe babbira, you can develop on your own. Kakati musagenda okujja nga akatale ko Owino sebaana akabawadde ne basasula aba Utoda bo bali disorganized. Why? Nti omusajja omuyindi yajja wano nakuba plan ku park eyo nga wansi lockups mu middle taxi park kalina esatu waggulu za parking. You drive your car into the lift nebera parking ne baagala omuntu anadduka nagamba sebaana kizito ndi enguzi yange jinzirize gye nakuwadde ezabayindi tezirira bwerere sebaana kwe kukwata poloti 7 ezitolodde paaka n'azitunda yaziguza 7 abagenda okugenda n'azongera n'azitemamu ne bafuuka 11 asikimi sebakubulya sebamanyi era twatuka ne batugamba plots ezisingawo paaka ekyawera bazitunda fazitunda omuyindi yasaba sebaana enguzi gyali amuliddeko ate nababa byonna byali mu Kampala nenkugamba nti Musisi yagaana okuyimplementinga endagaano y'Owino neye Nakasero. Lwaki? Ettaka lyerisigadde mu kibuga lyokka ery'Owino n'erye Nakasero. Tokimanyi nti Musi n'oyo omuvubuka bakugamba nti baleeta train wagons ne bakuba abantu ku leerwe twazuulira nga baleeta bikasasiro bye basudde e London ne mbabuuza ne mbaga nti abange musatubuulire ezo leero lines eziyita mu kibuga zize oba za Rift Valley era gavumenti eziguze ku Rift Valley baali bazitunze. Singa buli kibuga kinaakwata leero lines gyeyita yonna tunaakola tutya? nembasekudde nkaabateera mu Kampulira ensi eri enzijukira ti omusajja yabakuba n'abavutamya kaakati Museveni addayo kati naye nkugamba nti renewing the agreements meant that they would take the advantage to destroy the organization on charge of a particular market
the Utoda style without election by victims they normally use proxies. Bategera musi ategera tibwenzikiriza endagaano zino nezigenda maaso n'ekiragiro kya president nti abakolera mbaka developing bali ettaka baali bamaze oditunda ekitegeeza balala be bali bagendo Lerwe station zonna Lerwe ettaka lya Lerwe wagons liri nalukolongo okujja kwanga nali mwalitunda the German is doing obote gwe muvuma yayina locomotives nga zibeerawo nalukolongo nozeri walitunda mbu locomotives center yazo ebyo bino byowulira mbu mayira antano radius ekibuga kubalimba nti eriyo Lerwe eki line Lerwe ejo kuba muyina amafuta nti kajina ayagala kukola flyover wanyakana najo babaliddawo abajoze ensi eno olubuto luyingira baseka n'emiranga mu zzaaliro temuyinza kujuka abantu bwe mutyo kuba baali balowooza nti bino byonna bajja biwaayiriza Museveni ekyokubiri they think in terms of silencing people tujja mugano mujijjeko ekyo ajijja kuba mupe bamuto oyo omwana temukyalina gwe mujjeko ku radio na TV president anakirongoosa nengoga number 2 it was Museveni who was losing support in Kampala, not Musisi. She had changed his earlier directive that markets be given to the sitting tenants. In other words, Museveni was portrayed as a liar. This explains why when the Kabaka was visiting Kampala, she went to Nakasero market. Thereafter, Lukwaga and Dr. Besigye became regular visitors to the Nakasero market. They wanted to expose the president as a liar, and they knew that Musisi was helping them in their crusade and intransigence, not ready but determined to destroy the leadership of Nakasero market without knowing that her actions were undermining Museveni and helping the enemy. Kankubuli umanyiti abasajja bekataleke Nakasero bakakoza babakwata nti baso omuntu babateeka ku mada judges balemereyo oli yattibwawo ngate tuyina ngolete tuyina tape recorded tape nga babalagira nti muteyo omuntu are these people bano bantu sokolinde obujulizi mwabuyina obwo nga tekinnabaawo nti muteyo omuntu bakwata bakakoza ne babavunaana mada in their absence akatale bakatwale era abasolooza ne babaleeta nga babeewa abasajja balaba ate president beyali agobyemu nembagamba nti Butode bwebamala ogijjawo Ssaabasajja Kabaka ekyali akatale ke Nakasero lukagamulopere netugamba aba Butode temugendayo era since then besi yene Lukwago tebafuuka barejula gundi visitors in these markets besi yagenza okulya emmere mu owino besi ekyemisana kiridde Nakasero tuyinsight nga musitategeera nti akolera bano Museveni zeraya kubanga Museveni ekiragiro kye kyali kiteekeddwa mu nkola akigiba kiganye kati Museveni is how can you portray your boss as a liar Chovolani Museveni bamukwatirayo ye buli lwe yayogeranga nga baga ndi musiye ye Museveni yalagira Musisi ne bakamugunda difference ya mitwalo 17 mu Kampala and Kampala is a stronghold of NRM why mu Kampala mulimu abalonzi millioni emu ekitegeeza n'obufuna kaana opposition nefuna nkaaga district ezisinga obungi ze Butambala za bulubumeka butono nadenjogera ne muwanga nanga ndi yingini akatumba mumanyi omuvubuka muyina oluganda nti ninja mubonereza nga bwenjo okubonereza ngege aje kutunda nana bwe mwajja to ayagala kwejo nguko banyondo nkwasa omutwe you see abantu abo tebamanyi nti tutambuli muwanga yangambi am like you ovudde mu kutunda mawulire omuntu nga akumalisinga twerekereza buli kintu kyonna nemuga nangamba nti banku ba mulisi ya mafuta ate yamuteeka mwamu manyi oli yateeka mu kivumbi nibaga nti kateke muwanga kivumbi do you know what it means for a man who has struggled for himself kubanyondo mutwe kubanyondo mula acid because for you malisi je mukola mugikolere kubanna mu mukola nabo malisi I have struggled I came from Kalagala 120 miles away from the city nenzija nentunda mawuli nengobe mu motoka nenfuka wentuuse I've educated myself president ya Sasula mu university I've made my name ngonga genyi banyondo nkuyingiza motoka nkuyingiza kabuli
because you were talking about mwe joking era bannamwe babbi bannamwe omukazi atali mwenzi nakwatya mbwenzi akuyira acid kuba gwe towulira pain gwe for you I use it ekitegeeza ffe bemuzanyira ko malisi tuli batemu nina essimu gye ngenda okuwa wano abo abaana abo abatta abantu abo bangu nnyo okukwata sokolinde Tamale nga government ekigitwalidde emyaka teyinayo kuba suspects ku Kagezi teyinayo kwabiriga teyinayo bogamba nti no kyangu Kagezi bamuleetera enguzi n'agigaana n'abagande bamumma security bamutanonya Museveni kati abava bweru oba bamuleetera enguzi ono omusajja w'entebe bamuteeka Illuminati ne bamubba buli kantu ke konna bamuvunanye maada nga ne beeta nabo tabamanyi utafiiri yakiyingiddemu the case is going to be investigated ngeri abapoliisi be babba omwana oyo yayina looli y'empoota ekyo bebweru be babikola ebyo abebweru be babikola even me bakanoonya kati emirundi esatu ewange ate nze manyi kyebanonyeza ekyengera it is easy to disappear kuba bava gendi eno bulenga gye bava ate nabaga nti oyo omukazi naye mu investigatingeko abatemu nga okola ku petrol station bwe bajja okutta nga gwe abaliisi baleka bakusi to consider evidence olowooza singa omukazi oyo tebamutta guliringi ya poliisi temwali girabye ebikitegeeza bali abagezi bali scientific ekyokusatu mwe kyembagamba nti mufuti wa Uganda mubaje mu kifo ky'okudda mu bya dialogue asabe president funds mwakwata abaana abebuseruka nimbakuba makomera nga bavuka bato bali radicalized mwabatabuti kwa minister bakolaki let him get a project from the president mubanonyi mbawe sente bakole katujjo buno tutandikira okwekyo 17 katonyeze mwenda pale FM program the Patriot Moyogwa Gwanga kukunavu agate kamba goli tukyali Kampala yes anti bakamba ndi mugende mubuuze bagemeire Catherine bamugemereire omulamuzi bamugemeire bamukola akazanyo katya bwe baleeta wakakiiko president n'akalonda eri mu bulamuzi ne bamuggyako security takyamulamuzi n'asigala mu balance agasajja agava mu police the woman is there you can ask her agasajja ne gava mu police ne gamugamba nti gwe bagenda kutta kubanga tulina security tuli mulamuzi ate akakiiko tebannaba kukapolovinga sokolinde katono Isawa zigenda kuweranya ez'okumakya emyaka 7 Pal FM 777 omukukunavu kakati negamugamba abasajja ne bava mu police abapoliisi bennyini tuwa miliyoni 5 buli mwezi n'abagamba n'esiziina nze nna 3 negamba nti you have 3 only per month prepare your grave ekyayamba bagemeire kulaba Museveni mangu ayisiteya ate omwana yange simulabangako Catherine bamugemereire yes terinya lya nnema kakati bawadde directive akakiiko ke tekateekebwa ku UBC news editor muwala Museveni yakuva mbwifulume tekateekebwa agwe kyakalaba mu mawulire kakati yateekawo enkola eya arbitration nti ababbi ettaka bagenda ne bakkiriziganya ne bebalibbako bagenda mu kooti kumuwaabira mbwetu yali mandeeti ekirungi ate tubuuza mandeeti saabalamuzi yagambye ngenda muweereza akatabo kange understanding mafia policies mbwe emisango bakalogo nene nnyo nibo giwaki nedda emisango gy'ettaka myangu nnyo mpozesa 10 olunaku ettaka lyonna liri documented who is the owner abakayana are they illegal occupants baba defining are they bona fide yes are they city basangibwawo banedda kakati gwe wajjawo oti mpozesa 10 olunaku 10 olunaku bagemere mu kimuwe 10 olunaku because the evidence is clear ettaka erisinga obungi liri documented ekyapa kyava kitya kijjeewuwo kyakyuka kitya so why are people evicted? People evicted massively because it's a trick okusuula Museveni kakodio nti president w'abakopi babatulugunya yagenda oyo gundi alwanyira musenyu oyo bwanika owe wakiso alwanyira musenyu wadana nabaki
president agenda kutuka ewa Kiso nga abantu 10 family zirira homeless baba ko badda mutaka lyabo kuba Wakiso yikemu eri milioni 10 n'okusoba where ya Bukenya where was he Bukenya alikuwa wapi ngabako baba watu hapo. So this is a trick to make Museveni unpopular. Tebintu bimulemye omukulembeze bo mukyayisa mumuyisa ne munju y'omuntu ne mumpale naawunyamu akitegedde kati nti era ofisi eje yateekawo ku byettaka baloya bagirwanyisa era bannaabwe kulika ne bagamba nti kakiiko kabagemeere kulika abafere bana babadde mu meeting bannaabwe ne babagamba kakiiko nammwe omukazi abalemye a woman who is helping you to solve problems bano si bantu bano beetaaga mubiri paatiddu kyovala nze nabalema munyinza okuyingiza tuleera eno sapule bw'ogira batugaa nti olabye nti nsoma nnyo nti siva mu kyaki soko olinda ate yo ekwataganira waneegu anti sapule eno ekulaga nti ndi mukatuliki nga bwolaba akabonero k'omusaalaba kyeyebase mu kabuli oyo yali Christian naye agwetikana agutwala mu kyaki kusanda okusoma kubambalano gekeko kati nkugamba ku Kampala n'olwekyo asiki bagemeire the government case will open up your eyes that they had denied her security demanding 50 million and when the woman said I don't have such money I can only give you 3 million per month an arrogant policeman told her prepare your grave. What saved kyekimu ekyabagemeire kikulaga abataka kagezi kikulaga ono omwana gwe basibira obwerere mbuyiri munati ne batwala empuuta ye ennuuni ze yali abapoliisi bagenda sente bazibbe waka ne babasayiningisa akawunti soko olinde kyogamba eno racket eri munda system mwenyenyini nabo bateekamu criminal unity yaabwe era bano nzimbeewo if I can infiltrate abo ababuganda nga tebanaba nagenda ng'ekiwandiko kyabwe nkiina abo abatawanya amaka gange ekyengera infiltration imba maji if me I can infiltrate to my own kati bagenda ne balaba bakazi bange bwe bali oba abaana akakasajja bajja katta akakasajja bajja kolaki oyo omusajja bajja wa bwe balaba omwana w'omu mmotoka ne boogera nze I don't have a handler nobody can give you olowooza if I had an advisor nalirwanya emyaka 3 tell me wano Uganda ne rejected to enter his office aji mumbulize nensigaza emmotoka zange nensigaza abasirikale bange nensigaza ekibanyongerako n'abali plane oyinza okulaba bodaboda engoberera nga gwe togimanyi egikuba amasasi emmotoka yange olabe bakubwatule why we are very well ne government ne president yatunule nagandi omusajja ono mutuufu omusajja mutuufu singa samu nze nabaga nti president Museveni bw'alitegeera nti nakye namukolera alimpa kuba he risked my neck in writing nembategeera nkugamba in her determination she locked the offices of Nakasero market sent cases revenue collectors back into the market. This was intended to create trouble for the Nakasero market leadership that had collected the money from vendors for the construction of the market to demand their earlier contribution. They were also arrested over framed up murder charges to create a leadership of vacuum, panic and confusion among the market vendors. Members of the steering group reasoned that in the case of leadership vacuum created by arresting the leaders of Nakasero on a non-bearable offense, which was murder, they had broken the backbone of the determination of the vendors. It backfired, and Musi was forced to eat her humble pie because a recorded tape was linking some of her close aides or friends to the Nakasero murder, where instructions were given to kill a person in a riot as a strategy to frame the Nakasero leaders, leading to their imprisonment. This tells how much the steering group is ready to go if they want to grab money and land and also to undermine Museveni. However, in the process, their invisible hand has been unmasked, and like the village
the village, their footmarks have always been traced to their homes. The agents they use expose their links to them, which means they will be credible witnesses in the future government, where such matters masterminders will face the wrong arm of justice one day. Alternatively, the angry mob will one day bounce on them. Therefore, the Utoda Musese can easily solve Nakasero and Owino problems if it was not captured by the invisible hand. Mubabuza abe Nakasero. Baba kwata ni baba siba kumada charge. Ni baba sindika abasirikale bani. Ngabache banoonya. Nti ba vendors abateeka mu sente basabe bakakoza deal wefe. Nti kubanga kesise bwe yasindika bano okuddamu okusolooza nga balaga bateekizova maka. Yes, bali basabe nti mutundize sente zaffe. Kyebali kyebasobola ne mu Owino bwe bakola. Tweddiza nti Kayongo bamuddize eki abantu bamusabe sente. Zilize bamuwa kino kife. Naye nkabateera mu kampulira. Mbakubye abantu mmwe mwanereegamu. Mweme fighter, you can fight for 10 years. Mbakubye kubye mwe nimba malawo. Owino enesigalawo tamale. Andi nkubulire mbagamba nti Owino bagikuza South Africa. Tiyegenda okubeera station yaki yegali. Kakati Museveni ayina kusasula. Soko. Anasasula mirundi. Abana bo bwe baba babbi ku kyalo osasula busasuzi. Bwe baba kwata abakazi nyumba yo bagikuba. Beba abana beyola abazukulu abambala black nga bakungubagira jjajjabo. Nenkugamba nti Musisi nga yayagadde okutereza Kampala mumpe. Era mu katabo kange kano nkugamba akakena wandika invisible force. Naganti baminisita ba Kampala tibali kibagenda kola. Problem ya Kampala not ministers. Ababiri be bateeka. Nabaganti minister Jesus minister tebajja kola. I predicted it. Nimbaga nti abadde kakatola abamusajja wa nakivuba apudiiro ate Museveni yaweze wabwerere omusajja wa nakivuba apudiiro ono Haji yayodde ebisasiro bimalawa mu kibuga naye bali abasse kanso bagezi sente ze bali musasudde bazibba ate ye n'asaba abantu ki sente ekyo president bakimubuulidde nti we need this man for the nabagamba nti omusajja oyo yayodde ebisasiro mu Kampala nti mu Bank of Uganda Masoga Bank waliwo zikaloli weziri ku Jinja Road waliwo kaloli weziri opposite Kwese Towers ne UBC waliwo kaloli weziri. Why? Kaloli is a scavenger eri abivundu. That man Denmark bali bamuwadde n'ebyuma 20 ebimotoka ebinyiga sebagala nawandika ebbaluwa mbuba biwesire kanso abase bali ne babisazaamu. I helped that man okuyingiza ebimotoka ebinebyo ngaise bad bamulwanyisa neyenga yateeka buteesi kikonteina kye kwembase ya Denmark. Musajja namuyita omudanish namugago asoma kwenkana kye tyakitonotono. I've never seen an intelligent Uganda like you assume nafe tuyina ebisasiro na omusajja namurecommendinga. So the president should recognize he was badly briefed. Uno musajja mu Kampala yeetaagibwamu naye nga sekanso yemukola ki ya musasula kwa budget ya Kampala eva mu national coffers. Wabeerawo ne budget ya West Management. Yes. Kati batulaze kawujjo era ina kawujjo akulaga bwe bagenda okukola ebyemizannyo abana akola ebyemizannyo bemwagoba mwedda oba abaana bamwe. Ne kawujjo era ina kawujjo. Tamale ebisaawe bikyali mu tewamala byo bazanya teresi buli omwe abbira mu bavubuka naye kawujjulira kawa bakukozesezza nnyo mayambala mu mutunuulire. Mayambala yabeerawo nga talina nnyumba mwasula ng'asula mu kimotoka ekikadde nateete kitatta yamugjeeyo naye ne bwakubira kalolesi mutagikwata yamutwala mu lunaku lumu. Ate nze bwe bakola strike yabwe nali ngimanyi nti be bagikoze. Motoka zange 3 zaali zisuzeewo ewaka ngenda nga bakomyewo ne baŋŋamba nti waliwo abasumulula ebisumuluzo ne ŋŋendawo nga bakuliganizi b'abeesige. Ate poliisi mu kifo ky'okukwata abagaana emmotoka okukola yakwatanga badereeva nenkima ensuuluulu yange ezange naziwerekera nasiibawo zigenda bwe zidda nkola emitwalo 3 olunaku ku mmotoka zange nti ozifiirize gwe yasiraana ate kutulana lupango sikubenyondo sikubensuma ezange naziwerekera ezange emmotoka zange 3 naziwerekera zakola because I knew
waziwerekera ngoti n'ensululu zimala kutikka ne tugenderamu mbeera muyema mutokungwase kitaawo toyina ndo pankalo gali kawepankira ku motoka amaironi zensasula ezange zakola kuolu instead of protecting the operating taxis, the police was arresting the operating taxis. Basically, hooligans were preventing taxis to make the effective work bakatungo libaveo kalolo kulutu yatwala mayamba la mukiro kimu nalaba Museveni tadanga mumulaba kababe yambe singe mbwa nzi wange tewali mbwa. I'm not a hunting dog. I'm as educated as them. I have the money as them. I'm intelligent. Some ngani kufula hunting dog nze mutani wa Mirundi kwalo kanse yange nganawe kyoko banchirapa kugoba sente kugamba wano je kiunzikidde nenkugamba wano nti we can tell the vendors that the future plans of Kampala does not provide for such a market and relocate them to other areas. Bumubanga bwana Mirundi tubulire wa kibuga ky'omubeera obutale akakatale ke Nakasero kali kabazungu mama tukkiriza nsi ky'omubeera amasomero ebisabe babitunze mama tukkiriza tuleeta basi 15 zisombeki muyino emitwe kawuju ababaddemu. How can you buy a new ship for Marundi Island? Ekizinga kubajja bano otwala emmeri kawuju musajja gwe ebyugambyugira ntya nti tumaze okulawa abasajja mu Uganda naye tukole wadi abaana ennene nga nkimaze zibazaala mu bakazi kawuju ebyo babyogera mu bantu. President yabaga nti amasomero ge ndaba abaana mu Kampala abatambuza ebigere. These are children of the poor abalivinga mu kibuga amasomero gonna mugongereko ne kalina waggulu temutunda ko nalimu naye ng'omuvuka ali mu Kampala bwe ujja bwati bwe tamanyi nti ye yalowooza mbu asobola you control Mirundi. Mirundi ya controllingika because I have a destination. Nabagenda kakati mu muntu miro omuntu nti tuteese singa papa olwalira jjawo ekyabasosodoti okuwasa nti bawase wamala afunirawo abaka wamala afunirawo yebiba byamusala emyaka gyange 3 mugyonoonye nti musindikayo omuntu wange mubensululu muttirewo you have wasted my 3 years ate tuteese kimuna mu mbirete mwabba 5 billion mukwateko bitano miteeka ku account yange kwe muteeka pension sokolinde tulyoke twogere sokolinde tamale omugati bagukusuuza kati essaawa eno bakwetaaga nga teguliiwo gw'oli mulungi emirimu abaana nkugambye nti the president maintained all my facilities including security. How many private people abakumbi wa military gw'oli wanjawo naye bano abaana mbu batumono ne batinja but mwabba 5 billion muzikwati ebitano kimu kya 10 mukwate milioni zange 5 museke kwa account kuba nange manye nti emyaka gyange 3 gye mmaze ku mapambano iteezo nkugamba wano nti ekyokubiri musi oba omuntu naye ayagala okuteeza Kampala kye yalikoze compensate the current vendors who own the land now following the presidential directive and the compensation of Basajja Balaba. If President compensated Basajja Balaba for money that KCC had acquired, did he do it so that KCC takes over the market or that they revert to the vendors working in them? Obviously not to revert to KCC. He did it to the vendors. Museveni is the president of the Bakopi, not the capitalists, as Musi wants to portray him. Secondly, if the current market organizations are corrupt, this is a simple matter. In fact, the president provided a solution. Long time ago, he said that any organization to undertake a development of markets and to identify a partner, it should be democratically elected and this election be supervised by the Electoral Commission. Bwobanga musali serious oba minister wa Kampala mukkirize nti obutale president yabugulya ba vendors abantu ababulijjo bana ekitegeeza ba vendors ababulimu be bananyinibu mubasasule mwe ababibwa mmwe be mwaguza aba South Africa basasule bano like Land Road atunda abaki make it clear kuba ye president yasasula Basajja Balaba obutale bubeere bwabaki as he repeated yesterday
So if we want to evict them, President Museveni tasasulanga ko butali budde mu kesi ya butunda sebanga bamudiza kitawe nenyina tebali mukomera wadde yafa. Simple matter. You can solve Kampala problems within a day. Ngemisango jettaka. Kati komeo. Komukukuno. Kakati kankobole. Mbagamba ndi mu compensating bano. Nembaga nti ebibiina ekibiina okukkirizibwa nti kyekifuga akatale. President yawa directive kubetaka lya government. Muleeta abavudde mu electoral commission ne bali gesalinga ba members ne bakubiriza okulonda. Because you are managing this land on behalf of government. Government compensated basajja balaba to give the land to the vendors, not to go back to state council. State council would feel ashamed. Nti gwe yabadde atunze ekintu bakinunudde ate okikwata kote okitunda okwokubiri singa ba state council okubayisa mu butale omwo singa batwala tebalinya mwabutunda president n'abutununduliza temulinya muyo tukukimamu empoza. What if you had sold them mwali komyewo ogwokubiri nemukimamu empoza? But the leaders abakulembeze b'e Nakasero ab'omu Owino ab'obutale bonna electoral commission yejja neteekateeka okulonda. Kyenakugamba nti okutereeza takisi kyangu nnyo. Register somebody with his car. Buli muntu n'emmotoka ye omuwandiise and proof nti yiye. Emmotoka eziri mu Kampala bannannyinizo tebasukka 105. Bannyinizo batono nnyo. Omu abeera n'emmotoka 10 omulala ezisingamu z'ababbi abali mu gavumenti tebayinza kujja. No. Kubanga yo mubbi ali mu gavumenti akola bwati. Kamunye bweba ekyali mpya $8,000,000. Kakati $8,000,000 bweba kulongola olutwe emitwalo 2 edde. Kati bwabane kamunye 20 akola $1,000,000 mmeka? 4. $1,000,000 nazigulamu $1 naweereza ku akaunti y'ebweru. Bwezitandika okukaddiwa n'atunda. N'aba bodaboda yayagala siringi z'emmeka? 9. Bwabeera ne bodaboda ze 2 empya zikola sente mbeka olunaku nazikyusa mu $, naweereza ku akaunti y'ebweru ali ziryanga dduse. So the owners of these things are not many. Batono. Bannannyini kamunye eziri mu Kampala ezo z'okulaba tebasukka 105 nga babagambye nti buli omu. Kati bano abayita abatakisi Museveni baalaba si batakisi. Why? A taxi driver kati agenda Masaka alaga Jjinja anoonya sente za mukama we ekitegeeza abasamirawo bonna. Temuli ayina mmotoka tewali driver. Ayina bala abaddi ba driver abatuufu. Kizibu kubanga olw'essande lwe tubawa ondakita ffe tetumumanyi. Ekitegeeza omusajja ono anoonya sente za mukama we oli mulabako ddi. Ye science gwe mbagamba sirwana na Bobi Wine. Apaana Bobi Wine simple to munsanja bavu ekivuzimba kina we kivudde nti mubuuze Kayongo mu Owino out of experience, mubuuze Kakoza e Nakasero out of experience nti bwaba ora mu Kampala abava ku midaala gyabwe ogenda okuwasama baliwa tewali. Era wano mu Uganda mbaga tewali muntu agenda kwekalakaasa mu Kampala nakwezi bamukuba. Abakasiita bakikola ne bagala amaduuka g'abantu abantu ne bategeera nti kasiita ne bweyekalakase tulina kye tujjayo. The last bulo Museveni yagaana basinkana. Twedime Kisekitto ye ekolamu amaduuka ge kuba sente zaavanga mu Liveni. Kakati abantu b'omu Kampala baagala kukola. Naye nga bu business babu balemesa batadde ne babasengula wali ne babakola wano ne babakola ki banakola batya. Anti kakati babimubuulidde baategesa abanayogera. Bani ate abategesa abanayogera. Noga nti omutembe yatunda essaawa n'akakufuka omugaba mu kibuga nga mu Bulaaya muli baggala n'enguudo abantu ne bakola olw'essande ne baggala enguudo n'osanga nga bafumbirawo n'emmere. Bantu bali emmere oli n'ayolawo ebintu bye n'abitwala. Mu Bulaaya eriyo kye tuyita boot market. Timusajja nganza nkwata mpeze suti $200 nzija ka 5 nengaleta nenga tusula ku boot ya motoka bantu bajja ne bagula abaavu. Ne mu Bulaaya eriyo gundi Chinese cities abaavu gye bagula ebintu wano tebayina kubaku kate bayina ne bakola ebitakwataganye nkugamba. However nabaga nti ekinneewuunyisa ebyo byonna nga president amaze obiteeka mu nkola abiragidde
who would be the implementers? RDC yali badde implementer. RDC yali badde implementer. Nenda bagamba nti emyaka 14 gye namala mu State House, there is a need for a minister. Principal prefects are busy because the president is a busy man. You must have a chief of staff ngani mu White House ya America who communicates. Mr. President sabirayo. Mr. President yali badde atula buli meeting eyo neri mu State House. Okute nga yeye communicating officer what directive zani is the president kubanga ezimu zeetaaga ligo ziba ligo nti president alagidde aba driver 10 abali eruzira bateebwe tebayinza bata. Museveni can only pardon you after conviction. Kakati mu mateeka uweruzira akubuuza nze bali bamubuuza nti baalagawa ekoti ye abansindikira wa omusajja omu yanyumiziriza nti abalamuzi abo mu kutete wali abenkana omulamuzi aba agenze ku mukolo agenda okulaba nga omusajja gwe yakonvictinga nti yatta omuntu nga y'omu ku basaavinga yatema ekikumi teyalinda nakwogera lwaki abo abalamuzi batiitiiti ne bw'oba ggwe TAMALE nze ayita mu kibuga ekiro nze ayambala tisati yakati enkofiira yange sigitambuza njiraba yero bare eriko n'ekifaananyi kya Museveni ate kati olwaleero bayingiza mmeka nate ndamutwalo naye kakati bongerayo 15,000 abazigula baki abazikolera wa TAMALE nze mmanyi ekyo nakyo kyakutteyo kubanga newengera neŋŋamba president nti wayi nsumbuusaamu abalunzi b'ente omu asumbuusa munne nga zifudde ekundi nga zifudde ki oba amazzi oba kiki nze tebansindikanga wiribaalo nti kakati bano abaana olukuŋŋaana lw'e Masaka lwe baakola gavumenti esobola okukolayo olwayo olwa DP buuza mawo nti mwakozesa mmeka ne Museveni abuuze zakozesa ezize walabyeyo baasi zanalwisi ezisomba bakirolo okwega otefuta walabye mawo ayinza okugamba nti bakozesa obukadde nga 2 ate nga zaabwe eyo naye nga action organization tenti bagabanga be bukibo kubanga opposition is a rebel group. Rebel group tesaba facilities. Abana ba Museveni bayina uniform, bayina engatto, bayina mundu. Agiyo kakube bali Luwero maira na mutano ngabala ba matala agake Kampala. Emotoka zaba majeri bazibanga zita ku lweggulu. Chobula bankugamba nti bana abana befunyiriye wange ekyengera wayi nti president ekyagitumya Luwero triangle yasobola ngokubeera Luwero na paralyzing oluguudo lw'Ejjinja na paralyzing Masaka road na paralyzing Gulu na paralyzing Mityana all the main roads nga motoka tezijja kola kakati bane ekibabeeze yebulenga to disappear obusotika siwe babumanyi eyo bali bulenga bani abali ebulenga kama abatemu bufubuka abatemula abantu bufubuka buli yawo nedda si group eri organized TAMALE mulimu eri organized n'obu nze ne musimu gaabo ate bwogera olimi lumu kasoka ne kewana nakagawe kanje kufungulira ontegeere keye kukumye tedinako ngeyamaza amuza bwe yakukuma amuze yali agala okutta eyo group ya bakondiment mba yola mu kiro ki mwembone nzi kukubira ku pick up kakati lwachi bano abatemu bali mu security lwachi government ekwatagana nawe TAMALE aba batemu mulwanira bya mulwanira bafuba nakugamba wana. However, none of his other decisions in Kampala implemented this directive. The civils, like in the Utoda example, are not interested in finding a solution to the wrangles. They finance and create wrangles in order to grab the property. So, Moses has not solved the problem because she is either a beneficiary or under the influence of the invisible hand. Interestingly, it is the interest of Dr. Besigye to create instability in the capital and put the population on Obonkenke all the time. Has successfully made Kampala a city of tear gas. She invests in marketplaces and the city center for 2 reasons. Besigye yali aganyulwamu bakube motoka zaffe 40 okimanyi gwe nti abasajja ba Besigye abo bagezi bakuba abambadde t-shirt z'NRM naye omanyi nti teri kifaananyi kikulaga mu TV zonna nga babakuba ndwachi babijjawo balinga kapo olumala okutta emmese n'omusaayi egunuunawo toyinza kutegeera nti pusi basinga bano nababuuza nali nva na bweru
ne bakuba tear gas mu Costa ewali Crane Bank amaso ku Constitution Square nenda bakondakita ngajjayo baby yajayan nimbaga kino kiri stage managed. How could the general station himself there to cover this picture? Two, ekintu nanga kigudde mu moto kambera mu stampede bakyaba amenyese baby omujja mu tear gas nga kondakita bwaddayo nimbaga this it was stage managed by a senior police officer. Enkubuliza nkugamba nti biro byonna baite bagala bikola byali biyamba Besigye yajjanga mu kibuga sawa 7 abakazi ab'emmere ne bagiyiwa fe mu Baganda tetuyiwa mmere era ne baganda nti Besigye bw'atalifa wayirindi ajja kufa simama nkwambi Abaganda tuyiwa emmere n'amawulu emmere esala tugamba ogitereke emmere era kakati Besigye bw'alabye gundi amutwala Bobi Wine nti bayazize ewa Edith Byanyima ne basanga Besigye yakomyewo bali bagala kutanuka omulumirwa kwoye gwe Besigye olumiro Bobi Wine jabadde asimba abantu badde tosimbayo anti bali bagenda ku implicating amuye mu Busiraamu omushiriki n'omutamivu tebagibwako hadithi Besigye tatubulya ekintu kyonna ku Bobi Wine amuwalana abadde asimbawo naye n'asimbawo n'olwekyo ekyo leka kutulimba ekyatta omwami nakimanya lwaki tebayogera luli teriyo oluko lw'okutta Bobi Wine Besigye yewummulako naawe banaye bwokadde wokkiriza topaaminga nfiiri kkiriza naawe Tamale omukukunavu kakubuulire kiri kye ndasoseemu nti bano aba intelligence bammwe baddidde bukedde bagiwadde buli kimu nga bwe bakola kayikula nga bwe babayina bwe bakoze ekibatuta omuntu ogwo bukedde byabadde wandikire wiiki ennamba ekyokubiri intelligence ewakanya status quo mu kiseera kino ekyokukola ebigezo nti omwana yalonze kabumu n'akatwala mu kibiina kabwatukiremu oba aliwo yakamuwadde namugamba kabwatukira mu kibiina mwenna mujja kuyita nga bamanyi nti ajja kufa. Why do I accept nti kimanyi yalonze kalonda ngaddi ani abaddewo ng'akalonda because these people know nti ogenda kufa naye mu biseera by'ebigezo this is when the attention is at schools. Sinza kubeera investigator nabaga nti mulabe akulu director wa side akulu yali akwata Nambooze naye mbaga nti he is covering high incompetence tayinayo suspect n'ogwo. No. To arrest Nambooze, you must have a suspect who implicates Nambooze. They admit in Tebaina. And didn't they admit? Yes. Mbana balabyedda. Nabano babampise babadde balokole nabagenti problem ya Uganda even professors na bako mukulowooza. Kakati azeriza ati ba professor ba psychology beba chimbo wa. Beba no musajja aganti banzi bakamanyiga ngagawa. Kubanga sex is psychological buongo bwa muntu omusaza yeka abana batudira ndiro lya mubanjani nga parliament yani agita balide atya balide chikomando ngomukazi omugandi bayita parliament sex is psychological nabaga nti buli lwala bense egenzemu obujiji music industry boominga berabireko ngabe tujina wano noga nti omukayaza okuwasa wano nti mwekonzi ayi nesenga none mwenanzi kala unembwa nenzera nemba kuba nti nza muzukulu wange aliba mwekonzi kati nonya muzukulu alitwala kizungirizi ku mwezi Uganda ino kubanga etuzo okutwala kizungirizi ku mwezi esawa eno anti omuzukulu gwe nonya kati yalitwala kizungirizi si mwekonzi ti mwekonzi wafu waliyo kabaya nti mwekonzi nti mukodome wange mwekonzi nti omusajja addidde abaana abawala abanyirira onamutadde ku kitanda onamujjako saati onamujjako where the female gund kakati ono kagwa yabadde ku constitution day lumwago byabazungu abagenda okulambula eruzira why the two mulimu abakoleramu biri by coincidence never mwina abakoleramu byonna ne bituukirawo ku time mwina abakoleramu era otafiira yayogedde bulungi nnyo the constitution is amendable. The constitution is a working document. Sikiswa kyabalongo no
constitution idde nabaga nti era kyekyabaleetera obuzibu promulgation of the new constitution kosi ebalonda nonde as opposed to erankasa abagirimu sibe bagisuula. Even if you take a long 10 years to write a constitution, even if it is written in golden letters, it remains a piece of paper. It's a piece of working document. It's not a sacred document. See Bible. It provides you on how you can amend it. Amend it. Everyone now to be mystifying constitutional day. I need day. About your sentence, it does not. But you choose some constitution that you see woman nimi omanyi kibategeeza enzalirwana omanyi nti eyo people power yakijja mu constitution mwennyini not a power belongs to the people. Yes. Article 1 kakati ayagala okugikyusa ku ssaawa eno ayagala kugumiza cyane ti ono yalaba wala kasijewo buneno tweyongereyo omukukunavu tusigaze dakika 17 Besigye ayiga ekintu kimu atunuulire obusamize n'obulokole omanyi unlike the Catholic Church and Anglican Church a church in the Catholic Church and Anglican Church a church is for worship. The local churches are not for worship. Praise Boba janjaba kasita pastor omwale mukola ebyamagero nga bagenda kakati pastor we kasanga ati ebyamagero yafuluse kati batemye bali magere embuzi gye zigenda n'enkoko besi yatunuli abasamize abasamize kasabaga nti omusawo wegindi yafuluka ne stage waliwo stage mirimu mujje mbuze kakandi wa New Vision waliwo omusambu ambuga bakuyita mirimu kugaba emirimu baleeta omukazi nga bamujjena wabba kakati mbukumuwasizza ng'ekibeerawo embuzi basala busazi kati abaana abajja okulabirira ono omukazi bayayitanga nawange okukima ssente kati ne bakolawo ne stage mirimu kati mirimu najja afuna omuvuka amuyambako n'afunyisa muka mirimu olubuto mbu byafuluka stage yewa mirimu ekyakola yavaawo public bweri kati mirimu we kasanga titakyakola bagenze magere okyogamba mirimu kati yazze magere nebona aleeta edisi byanyima. First of all, is it bad to search edisi byanyima? Is he a diplomat? Is she a diplomat in this country? Mube balaga kyakitalo nnyo abakulya mu feudalism. She can be searched. Her house can be searched. Yes. Ate ye yani diplomat baganye bambasada agenda kulaba basibe ate noga nti baziza mu Uganda okujja kongo omutwe gwo mufu kati ayagala kuga nti nange bakyammonyabonya nange bakyammonya abantu bakuwago nti abantu bakugumiikiriza nnyo abantu bakuwadde emyaka nga bojja gwe tunuulira mutunuulire mulino tebamuli bubi Mourinho kochi wangu wa Man U bamuli bulungi lwaki kuba results yes the people who own besi yakozesa abavubuka kati bagenzi first of all abavubuka zengenda n'embeewuunya abavubuka kati oyo yiga muvubuka oyo yiga muvubuka wow abavubuka is not permanence abavubuka is a process twalina omuvubuka nga bamuyita gundi nga bamuyita sekizivu yavumanga kawere nti obukadde busiru tamanya kyamukaddiya isekizivu not man now nemwe ne babalimba nti abavubuka bayina nti is a status etakyukako eri permanent no era kyobola nti bemugamba nti bakiikirira abavubuka mu parliament what policies that help the youth zebalese mu parliament olumala emyaka gye bwe giggwako abatakyadda ng'anoonya constituency ekitegeeza omutayiza kunnimbira ku bavubuka abavubuka is a process. I can understand Catholics permanence except if you convert abasiraamu yes they have interests Anglicans balokole except omwana wa mirundi ajja kusigala nga mwana wa mirundi kwanza sina benda wuti nga DNA wange busiru sokoleke bwe mubeeramu omwana nga musiru
automatically oyo era nyizo mulaba nti alina humble education naye bwayogera sense bwatula mu argument akola sense his or her limitation teyasoma ewange dini ebusiru sine kirala nata ayinza okuba naye gwe noga nti permanence nti mubavuka muli mu permanence kakati owaye bw'omwa sente olwaleero nga mwezi okujja ava mu bavubuka tagenze nazo agenze mu category endala traders yes I accept it traders must be helped naye abantu baganda basinga obungi basobola okwekolera emirimu gyabwe without intervention embeera gye bakoleramu yeetali n'abagamba nti mubuuze omugagga sebalamu sebalamu twalirwa mukwano naye omwenyezi abantu abo bandaba ewantu nga bakuba yesimu gwe bagenda kwonona ebintu ebyo mirundi ki kuba balowooza nti mu musente mwenzifuna sebalamu yaleeta ebyalaani emitwalo 2 n'azimba ekizimbe kyakayina 3 mu Ndeeba n'aleeta factory damage kuba yali atunda bintu mu butale kakati factory damage eye China luwuzi lumu lwe luba lwavaamu empande ezo n'azireeta ne batungamu obusuuti obugoyi bw'abaana biki omuvuka mu revenue authority yamugamba nalebya apartment embuya njagala ozingulire bwe batozingulira factory ngenda jiggala teyajiggala sibalamu ebyalani n'abitwala ewowe nenga yikanana sani yemu ebyalani bye mumuwaga sebalamu muzeeyi ajayite sebalamu amubuulire oba sebalamu teyakwata ebyalani 10 emitwalo 2 n'abitwalawa yabitwalawa hewe bitudde de bifa ningo mwana diveni authority ne mugamba nti kakati mugaba sente ezo naye ono mukazi akoolo njagala genda wabwe kalamu gyo bajjajjawe yayina emmotoka nti mugoba emmotoka enkadde as Museveni is solving the unemployment issue they are creating another army of unemployed people ate abo bali dangerous naye mukazi gwe tumako ku bantu baba revenue authority balambula ebibanda olabe how many people you want to antagonize babadde bafuna ku sente kati zibajjeko mukazi ali mu motoka muli alaga bantu kakukolo bwagabira abantu bwakola ki si bye twagala totuwa nze nali nkubye esimu ne mbagamba nti simanyi ebyo byemugamba nti kate nsimanyi nange omwana alabe esimu yange nange njagala emmotoka mu nnyabo ziriwa zasigala luddawa emmotoka ziriwa ng'ekipande kyali kisanyuka okusinga agifunye nange onzanyira mu katembo omwo eyo taimu aweddeko bwe mba njagala kugundi nze whatsapp sirabako bintu lwaki siramu byamagezi byambulako nyinza okubikwata byonna nenkeberako bwendi oli okweraga nti yakoze kino simanyi okukola bifaananyi simanyi ani yakoze kino simanyi ani ogumukutu gwakubika singa mugufuula gwakubika nze sirabako serious issue nti eriyo abambalangirako business ekiriko innovation tinakoze kino sikirabayo maybe yange endala eri distorted kakati WhatsApp esinzira ku mikwano gy'olina sirabako nebijuloko nebijula mitwalo 2 meka nenfuna obudde bwange nga njagala okwesanyusaamu nenfuluma ebweru omutwe gukakkaneko nensoma siraba mukiri mu magezi neki okujjako luli entertainment nalabamu ngendige yonka embwa bwe yerwanako nga ekitomera nenseka kuseka busisi ate kakati ekyo nkiyigamuki nti embwa eri ku mukazi kati ekyo nkiyigamuki ebyo ng'oweereza ku gundiya ebyobuwemu babiweerezaako kati ebyobuwemu osomesaki koleji yabyo erirudda mbubasenga oyo minisita tamanyi basenga kikitegeeza bukedde yakoze endulu neziwe kyetagisa obwetaavu mweyambule nno binonyamu sente lokoda asirisi alumba bala kuba bino mu Luganda tabimanyi biwere ebyabasenga abaganda bagasenga akyalira nsiko agenda ne muwala we ku nsiko si bya bonna si bya mulujjodde mubiwere nteekaayo mwesikisa olabe bwenkwata ababukedde nemba kuba munda kuba we are the middle of society you are not the middle you are looking for money you are looking for ne bafaza kati bayingiddemu ate kasola bafaza ajja mu ebyo n'atandika okuyimba n'akola atya mugobe oyo mugobe nze ndi wabavubuka lwaki abavubuka tebasanga mu kyaki nga bamaze okusaba
ogenda mu nyimba kasula bafaza ayimba nola bafaza agenda mu ebyo mbona ye naffe bafaza tusomesa mbiteka ku mizinda bawe abantu bajikimubasenga bakube nze nagamba abaana bange bumwana bange obukazi bukadde kadde wano nti babuleeta wano munkubire simuggalawo ne munkubire ndiuke nkasekula omugongo ngumenye kubanga don't I have relatives oyina ba sister bo balina okukola nga ba bwamukolako ekibi bwamulalaasa yingira munkukwatire mukukazi gwe ombuulire oveemu nga weekulula. That's why you have spoiled your families kubanga tulitaininga kiri kakati mukatabo kano nakugamba nti ba musisi mukwagala okubba sente musinkuga either kubanga wali venue teyabategeera bano ni Museveni tabategeera bwana basajja timbategeera nibagamba musajjira gyali katushabe nti yalwana nabo nga balese basi zitasiba waliwo wa intelligence yali asobola kikiriza agenda ku polisi ayogeroga nti omukazi ankutte bakuba bukubi nenga ate Zimbabwe eri abakazi abakwata abasajja kubajja kunkwaso bazitunde bayifulanga abakumanyi balinga bana noyingire emmotoka nti bakutwaleko bakumaze ennaku 7 ng'okaliko naye boogera ku polisi nebagamba nti a woman has raped me they chase you away bagati kibiriyo kakati mu Uganda aba Uganda tebategerekeka nti ababaka ba parliament abagala okubakula emmotoka empya abagala ezibawerekerako ate badduka omusolo kati ziveewa timugenda okola mwebyo muziveewa batya ababalonda okubalaba nti kati mugambe nti gavumenti enoonya musolo nti kakati ku ssente zaffe zetubadde tufuna mutemeko mugatte ku airtime abantu bayambe. How have you helped your people? Kubanga Bobi Wine abataddemu entengero kati ye Masaka ne bwoyitalale ye nali mutebalabikayo baana batonyeseze enkwa bona bayikukumye bwe bati abe nali mu bekukumye bwe bati kati kitegeeza nti bana abaana ku ssente za mmwe ze mukozesa abaana basobola okukuba enkuŋŋaana 10 using less money ze mukozesa mulaleemu era wano nkugamba nga tuwunzika ekintu kino ndakiike mutama nti ekyali mu Kampala if you keep Kampala on tension business is paralyzed. 2, the people can join you if you make it difficult for them to work. To the ordinary people, markets are their employers. In fact, anybody who antagonizes the informal sector is committing treason, has declared war on the government of Uganda and President Museveni. If the government fails to handle Besigye's madness in Kampala, they blame the government, not Besigye. Okay. If Musisi is aware that her involvement in the markets works to the advantage of Dr. Besigye, why doesn't she solve the matter once and for all? Why does she appear to be helping Dr. Besigye? My answer is that she is innocent or is influenced by an invisible hand without feeling it. Nga tusibula kyonna kasito okwata ku butale abantu tebagala mirimo gya gavumenti egy'obupakasi kubanga mweno gavumenti teyeyagaza muli bano abaana bateekamu yaabwe muli mwezi sente babalambale mu serena bwe babalaba nebagenda wamunaabwe yakuba abantu aboonoona nekkulu bye waabukedde afuula abantu emirambo atuggyeko amabugo bane bakuonoona ne bakuteeka eno empapula zikukuba ne zikuonoona ekitegeeza bw'olumba obutale committing treason bakuba amasasi omuntu yenna antagonizing obutale bamukuba amasasi ayagala kuwamba gavumenti kubanga mu Uganda nze nina programu gyenkola ku Friday sawa 12 mbuuze emmotoka gye ziraga tuwobeera nina kujja sawa 10 kitundu era ne unyono muganda nga asula entebe oba asula mu kkubo I don't know. Omusajja oyo naye alinga oyo komando wange yabuuka n'abagwamu ne basaasaana. Omusajja oyo yali committed ku mulimu oba ajja saawa mmeka I don't know. Naye ne mufuna gurupu enkozi halale ekibuga ekiteebaka ne mufuna bannayuganda abakozi bwe bati ne kawuju banno bajja kudduka naye kawuju oba weekoledde ki nekkulubya bwetutyo bwe tusobodde okubeera olunaku olwaleero mbeebaza mwenna ababaddeko mbeere bulungi mweraba program bwetyo bwebadde mbeere bulungi.
paka weekend ejja.